வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் வேற பழனிசாமி. நம்ம யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் இன்டர்வியூ கேள்விகள், நேர்முக தேர்வோடு கேள்விகள் பார்த்துட்டு இருக்கோம். 2025 2026 உள்ள கேள்விகள். அந்த வகையில இந்த ஆண்டு 2025 26ல பிரிலிமினரி மெயின் 2 ஸ்டேஜ் முடிஞ்சு இன்டர்வியூ 2025 டிசம்பர்ல இருந்து யூபிஎஸ்சி டெல்லியில் நடந்துட்டு இருக்கு இன்டர்வியூ. அதனுடைய கேள்விகள். ஸோ இந்த போட்டியாளர்கள் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணிட்டு நேர்முக தேர்வு அட்டன் பண்ணிட்டு அவங்க ஷேர் பண்ற கொஸ்டின் எடுத்து நம்ம அந்த வீடியோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஃபார் அதர்ஸ் பெனிஃபிட். ஸோ லெட்ஸ் சி. அண்ட் திஸ் இஸ் போர்டு சுஜாதா சதுர்வேதி, ஸ்ரீமதி சுஜாதா சதுர்வேதி, அண்ட் ஆப்ஷனல் and sociology, and this person is also from Kerala. So name it's not written, it's empty. And February 3 morning session, 3rd to go, right? And DAF detail, that is detail application form details, Kerala, sociology, watching socially relevant movies, nothing else asked. So board Sujata ma'am, right? And Sujata ma'am read about DAF loud. So I'll ask you first a very simple question. Why do you want to be civil servant? So this is after a long time this question is being asked, and we all know it's a standard question. Everybody should have an answer. So why do you want to become a civil servant? Right? Ask me about, should we talk about it? I mentioned that India as US trade. So என்னன்னா இப்போ இந்த கேள்வியில அவங்க சில பதில் பேசியிருப்பாங்க. அந்த பதிலோட இது ஃபர்தர் மூவ்மெண்ட் தான் இந்த இது. Okay, so that we should know about it. Fine. Then what was a trade deal about? Okay, was it signed or is it going to be signed? Are you aware about India-European Union trade deal and what is Pakistan angle in it? Do you know about the movie Great Indian Kitchen? Great Indian Kitchen. Tell other members about the movie. Isn't it such things an exaggeration? Are our mothers and grandmothers also work like that? Some follow-up questions on that, right? Fine. Then member 1. So you are from Kerala. So there are many famous super sports persons like PT Usha from Kerala. Why does Kerala have such sports persons? So why does Kerala have such sports persons? If appointed to a post in charge of sports department, right? What changes would you really bring in order to improve sports in India? So, இப்போ நம்ம இதில் இந்த ஸ்பெசிஃபிக்காக the situation கொடுத்தது. இஃப் யூ ஆர் அ சீஃப் மினிஸ்டர், இஃப் யூ ஆர் அ பிரைம் மினிஸ்டர், இஃப் யூ ஆர் செக்ரட்டரி, இஃப் யூ ஆர் கலெக்டர், இஃப் யூ ஆர் எஸ்பி, இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் எப்போ என்ன மாதிரி கேள்வி கேட்பாங்கன்னு தெரியாது. அதனால நமக்கு ப்ராட் ஐடியா ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுச்சுன்னா நம்ம ஈஸியாக இருக்கும் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ தட் இஸ் அ கொஸ்டின், ரைட்? ஸோ அதை பற்றி அதிகமாக கவலைப்பட தேவையில்லை. இட்ஸ் ஃபைன். So you are a sociology student. Tell me difference between matrilineal and matriarchy. Matrilineal and matriarchy. So has matrilineal improved condition of women, and discussion on that. So there are many famous temples in Kerala like Guruvayur temple, and they are under the state government. Don't you think government's intervention on such matter violates idealism of secularism? Idealism of secularism, right? Fine. Next is the member 2. Member 2. What is the population of India? Is it increasing or decreasing? What is the population of China? Has it started decreasing? What did China do to decrease its population? Is there any difference in population of northern and southern states? Definitely. So what are the consequences of that? Sir himself mentioned about delimitation, right? So that's an important question. What happens to Lok Sabha seats in southern states when the delimitation is done? When is the next delimitation exercise? What do you need? Sorry, why do you need so many people? Isn't it having so many people bad? You mentioned that word sustain earlier. So coming to that, tell me what is a sustainability from the perspective of tourism, right? So can you give an example which is sustainable tourism is practiced? So I told about responsible tourism mission in Kerala, and also about Kumarakam model, and Sujata ma'am intervened and asked more details. So that's what says, it's like, responsible tourism, right? And Kumarakam model. When you say this, you should have an answer. So definitely this question was asked. Fine. Intervention. Then member 3. Tell me the advantages and disadvantages of having a large population, right? Large population. What is the most important thing to do
to reap a demographic dividend. Tell me 3 good things from budget. I mentioned about biopharma Shakti. Fine. What is India doing currently in pharma sector, and what changes India is planning to bring? So then the member 4. So about India-US trade deal, you mentioned earlier. What are the things the President Trump mentioned and yesterday's tweet? See, இப்போ யோசிச்சு பாருங்க, இதுல அவங்க சேர்மன் கேட்ட கேள்வி, சேர்பர்சன் கேட்ட கேள்வி, அப்ப மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே லிசன் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க. சப்போஸ் நம்ம ஒரு வார்த்தையை விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அந்த வார்த்தையிலேயோ அந்த கருத்துலையோ அவங்களுக்கு டவுட் இருந்தாலோ அதை டீட்டெயிலா வந்து நம்ம கேள்வி வைக்க நினைச்சாலோ ஏதாவது ஒரு மெம்பர் கண்டிப்பா அதை கேள்வி வைப்பாங்க. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இது கேள்வி கேட்டது சேர்பர்சன், பட் 4th மெம்பர் இஸ் ஆஸ்கிங் எ டீடைல். நீங்க இந்த மாதிரி சொன்னீங்களே, அப்ப இதை பத்தி சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்கறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இன் தி இன்டர்வியூ. ஃபைன். ஸோ ஆர் யூ அவேர் ஆஃப் தட் இன்சிடென்ட் that happened some time back when Afghanistan foreign minister visited India? So what did India do and what was the outcome? If Russia and Ukraine have to stop the war, so what are the things that they should each side to give up, and some follow-up questions, right? So then finally the chairperson told its interview is over, and mostly conversational and follow-up and questions were based on previous answers. நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா follow-up questions. ஏன்னா நம்ம எப்படி ஆன்சர் பண்றோமோ அதை பேஸ் பண்ணி தான். That's what it's very clear this person told this interview candidate, says questions were based on previous answers, right? So this is what happens in the interview, right? So thank you very much for listening, and we'll come up with one more transcript in the next video for your benefit. Thank you very much. வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் பிரஸ் பண்ண மறந்து போயிடாதீங்க. அப்பதான் நாங்க போஸ்ட் பண்ற வீடியோவோட நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.